Say hi children. Today I am going to teach you some more important points of the periodic table. Before going to teach about this part, what I explained in previous classes, that is also I explained description part of the periodic table only. Okay, I reminded some points what I explained before classes also. Today description of the groups. Today I will explain about the description of the groups, the silent features of the groups. 18 vertical columns in the periodic table, those are called groups. How many groups are present? 18 groups, and the groups are numbered 1, 2, 3 up to 18. All the elements or members of a particular group having similar outermost electronic configuration. This is also explained. And 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 are known as normal or representative elements, except noble gases. This 18th group elements not comes in the representative elements. Those are called normal elements or representative elements. So already I explained this part. Next one, except 18th group, elements from each group have their outermost shell or valence shell, those are incompletely filled. First A group elements, second A group elements incompletely filled. And also third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A up to those elements are incompletely filled. Already explained, incompletely filled. And inner energy levels, those are core shells. Core means inner shells. Outermost shell is there, inner shell is there. Outermost shell is called valence shell, inner shell is called as core shells. Suppose if you take a first shell, second shell, third shell. Suppose this is sodium, atomic number 11. So here 1s2, here 2s2, here 2p6, here 3s1. This is valence shell or outermost shell. These are the core shells. Inner shells are called core shells. Inner shell electrons are called core shells. Here also this is valence shell or outermost shell or ultimate shell. This is the penultimate shell, the shell which is present before the valence shell or ultimate shell or valence shell. Valence shell ki unna mundu unna shell, valence shell ki unna mundu shell enti penultimate shell, the shell which is present before the valence shell. Idi penultimate shell, idi anti-penultimate shell. Shell, outermost shell. This is penultimate shell. This is anti-penultimate shell. అలా తీసుకోవాలి, ఓకేనా? అయితే దీనికి యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ మనం ఇప్పుడు చెప్పగానే షెల్ పెనల్టిమేట్ షెల్ గురించి చెప్తున్నాను, ఓకేనా? ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్, ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, outermost shells, ns1, ns2 electronic configuration. First group 1s1, second group ns2. 13th group ns2 np1. 14th group ns2 np2. 15th group ns2 np3. 16th group ns2 np4. 17th group ns2 np5. 18th group ns2 np6. These are the configurations of the valence shell electrons respectively. Next third group ns1 or ns2. Next fourth group, fifth group, sixth group, seventh group, eighth group, ninth group, 10th, 11th, 12 possess ns1 or ns2. In some cases ns0 also in their valence shell. So next d block elements, these are called transition elements. n-1 d1 to 10, ns1 to 2, these elements are called as transition elements. I will explain in the periodic table one more time. Just you whatever it is present in the book, I am just reading and explaining. There are 14 elements after the lanthanum 57-2, that is group number 3. Another 14 elements, that is after the actinum, atomic number 89, that is group number 3, which are placed at the bottom of the main table, periodic table. These are known as lanthanides and actinides, and the electronic configuration is n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 ns2. These are the lanthanides and actinides which are present at the
బాటమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా డిస్క్రిప్షన్ పార్టే మనం చెప్పుకుందంతా. Note, it is necessary for all the elements in a particular group to have similar electronic configuration. Following groups abnormally are absorbed. Vanadium 3d3 4s2. Okay, this part already we explained. 30 elements, atomic numbers and electronic configurations I explained in previous classes. Atomic structure, from atomic structure. So we'll discuss later, that is. 7 horizontal rows in the periodic table known as periods. Each period begins with the outermost shell entering into the new principal quantum number and completes after the outermost shells piece of shell is complete. The number of period denotes the number of outermost shell of the element. Okay, each period begins with the outermost electron entering into the new principal quantum number ante shell quantum number. ఇదంతా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం మళ్ళీ. ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ పీరియడ్ ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ పీరియడ్ ఈజ్ ది ఆల్కలీ మెటల్స్ అండ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ పీరియడ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆల్కలీ మెటల్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ noble gases. Actually I have to say about this point, then only I have to explain the periodic table. So description part I have to explain. Next step, description part I have to explain. Okay na? Before going to explain the description part of the periodic table, ఒకసారి ఇక్కడ ఏముందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐఈప్యాక్, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ, that gave the names of elements above the atomic number 100. 100 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్కి అటామిక్ నెంబర్స్ని ఎలా రాయాలనేది ఈ యొక్క నామిక్లేచర్ ఐయుపాక్ నేమ్స్ వాళ్ళు ఒక రూల్ని ఫాలో అయ్యారు. ఆ రూల్ ప్రకారంగా మనం దానికి నేమ్ రాయాలి, నామిక్లేచర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ 0 అంటే నిల్, 1 అంటే అన్, 2 మీన్స్ బై, 3 మీన్స్ ట్రై, 4 మీన్స్ క్వాడ్, 5 means pent, 6 means hex, 7 means sept, 8 means oct, 9 means n. In all the elements suffix is ium. In all elements we should write suffix is ium. So 101 ఏంటది 101. సో 1 అంటే ఏంటి అన్, 0 అంటే ఏంటి నిల్, తర్వాత 1 అంటే ఏంటి మళ్ళీ అన్, లాస్ట్లో ఏం రాస్తాం ium. అన్ నిల్ అన్ ium, అన్ నిల్ అన్ ium, అన్ నిల్ అన్నియం. సో దట్ ఈస్ UNU. U means అన్, N means nil, again U means అన్, లాస్ట్లో ium రాస్తాం. అన్ నిల్ అన్నియం 104. దాన్ని డిస్కవర్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏంటిది ఇప్పుడు? ఇది మెండలీవియం. ఇప్పుడు 101 ఎలిమెంట్ ఏంటి? మెండలీవియం. మళ్ళొకసారి 101 అకార్డింగ్ టు ఐపాక్ ఎలా రాయాలి? 1 అంటే అన్, 0 అంటే నిల్, 1 అంటే అన్ ium, అన్ నిల్ అన్ నియం, UNU. దాన్ని మెండలీవియం అంటారు, సైంటిస్ట్ నేమ్తో ఇండికేట్ చేస్తారు. అది దాని యొక్క సింబల్ ఏంటి? మెండలీవియం, MD. తర్వాత 102 అన్ నిల్ బైయుమ్, అన్ నిల్ బైయుమ్ అంటే UNB. దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి? డిస్కవర్ చేసిన అఫీషియల్ నేమ్ ఏంటి? నొబీలియం, NO సింబల్. ఇక్కడ 103 అన్ నిల్ ట్రయం, UNT సింబల్. ఇక్కడ లారెన్షియం, LR. 103 ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు లారెన్షియం అని చెప్పాలి. 104 అన్ నిల్ క్వాడియం. అన్ అంటే 1, నిల్ అంటే 0, క్వాడ్ అంటే 4, ium, అన్ నిల్ క్వాడియం, UNQ. రోదర్ఫోర్డియం, RF. 105 అన్ నిల్ పెంటియం, UNP. డబ్నియం, DB. అన్ నిల్ హెక్సియం,
UNH, Severgium, SG. 107, Unnil septium, UNS, Borium, BH. Next, Unnil octium, UNO, Hassium, HS. Unnil anium, UNE, Meternium, MT. Sorry, UNN కాదు, UUN అంటే అంతది 110. సారీ, Unnilium, Unnilium, దాని యొక్క సింబల్ ఏంటి? UUN. ధర్మస్టేడియం, DS. ఇది ఒకసారి ఈ వీటిని యొక్క ఇవి తీసుకొని ఇవి 102, 103 ఎలిమెంట్స్కి ఇలా రాసి ఇలా సింబల్ వేసి దాని యొక్క డిస్కవర్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి, అఫీషియల్ నేమ్స్ ఇవి, దాని యొక్క సింబల్స్ ఇవి అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇది ఒకసారి మీరు ఇంటి దగ్గర క్లియర్గా చదువుకొని రావాలి. ఓకేనా? అందరూ కూడా ఈ టేబుల్ని క్లియర్గా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అట్లీస్ట్ 5 టైమ్స్ ఇవి రాసుకుంటే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడే మీరు ఇవి బై హార్ట్ చేయాలి. ఈ నేమ్స్ ఈ 102 అనంలోనే నోబిలియం అని చెప్పాలి, NO. సో 103 అనంలోనే లారెన్షియం, LR అని చెప్పాలి. 105 అనంలోనే డబ్నియం, DB అని చెప్పాలి. 107 అనంలోనే బోరియం, BH అని చెప్పాలి. ధర్మస్టేడియం 110, DS అని చెప్పాలి. సో ఇలా మీరే ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రావాలి. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ I'll ask the questions. I'll conduct the test about the periodic table and these elements, more than 100 elements, how to write the symbol, how to write the official name, how to write the IUPAC name symbol. IUPAC official name symbol. This is IUPAC name symbol. IUPAC name official names, IUPAC names symbols, IUPAC name official names symbols also. So this is about the more than 100 elements, atomic numbers, how to write the names according to IUPAC and official names and symbols. Some important points, let us see. The number of gaseous elements 11. Hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine and noble gases. This is already I explained in the metals, non-metals topic. So next one, number of liquid elements 6. Cesium, francium, gallium, mercury, bromine, unbium. So those are 6 elements. Those are liquid metals. Gaseous elements are 11. Hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine and noble gases. Bromine is only the non-metal which exists in the liquid form. Out of 6 elements, only the non-metal bromine is a liquid form. Next, number of solid elements, 95 elements are solid elements. Discovered elements are 112 elements. If discovered elements are 112, so how many are there? 95 solids. Second period contains maximum number of gaseous elements. They are 4: nitrogen, oxygen, fluorine, neon. To avoid the inconvenience, 14 elements which don't include lanthanum and actinum belonging to the 6th and 7th period. This is about the periodic table. This lanthanum and actinum belonging to the 6th period and 7th period which are placed in the 2 separate rows, the bottom of the periodic table. These are called lanthanides and actinides. Lanthanum 57, actinum 89. These are the D block elements. Should not be treated as a lanthanides and actinides. I told you before, lanthanum is a transition element but not inner transition element. Lanthanum is a D block element but not F block element. These elements, lanthanum and actinum, these two are the D block elements, not F block elements. These are transition elements but not inner transition elements. So this is about the periodic table. So this is concept number 2. Concept number 2 I explained. Okay na children, prepare and come to the class.
ఓకేనా? బాయ్ చిల్డ్రన్.